Hare Krishna. Hare Krishna. Let's see. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhalapa Jaya Vishnupada Paramahansa Paravajakacharya Stotra Satashi Srimad His Divine Grace. They see Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BPT Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Pensigo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai.
Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai, Vrindavan Dham Ki Jai, Mayapur Dham Ki Jai, Ganga Mai Ki Jai, Jamuna Mai Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Tulsi Devi Ki Jai, Jagannath Puri Dham Ki Jai, ISKCON Mayapur Ki Jai, ISKCON Russia Ki Jai, Sangadan Yagya Ki Jai, Akadashi Vrata Ki Jai, Samaveda Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Just a second. Секундочку. Mataji, I got one more item for you. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisance. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 15, Description of the Kingdom of God. Глава 15. Описание Царства Бога. Text number 26. Стих 26. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Tat Tat Vishva Vishva Guru Guru Adhikritam Adhikritam Bhavana Bhuvana Eka Eka Vanyam Vadyam Divyam Divyam Vichitra Vichitra Vibodha Vibudha Agya Agya Vimana Vimana Shochihi Shoji Apuhu Apuhu Param Param Mudam Mudam Apurvam Apurvam Upecha Upecha Yoga Yoga Maya Maya Balena Valena Munayaha Munaha Tat Tat Ato Ato Vaikuntam Vikuntam Vikuntam Tadvishva Gorvare Kritan Bhavanaika Sanjan Tadvishvagur Adhikritam Bhuvanaika Vandyam Devyan Vichitra Vibudagriya Vimana Shochi Divyam Vichita Vibhagya Vimana Shochi Apuparan Mudam Apurvam Upeta Yoga Apuparamudam Purvam Upecha Yoga Maya Balena Munayastad Ato Vakuntam Maya Valena
Munayastadato Vikuntam. Tad Vishvagurvati Kritan Bhuvanayakasan. Excuse me. Tad Vishvagurvati Krat. Oh, God. Tad Vishvagurvati Kratan Bhuvanayakasan Vanyan. Tadvishvagurvati Kritam Bhuvanayakavanjam. Devyan Vachitra Vibudagriya Vimana Shochihi. Devyam Vichita Vibhutapya Vimana Shochihi. Apu Paran Mudamapurvam Upecha Yoga. Apoparam Mudam Purvam Upetya Yoga. Maya Balena Munayas Tarato Vikuntam. Maya Balena Munayastadato Vikuntam. Tad Vishvagurvati Kritan Bhuvanayaka Vanyan. Tadvishvagurvati Kritam Bhuvanayakavanjam. Devyan Vachitra Vibudagriya Vimana Shochihi. Devyam Vichita Vibhutapya Vimana Shochihi. Apu Paran Mudamapurvam Upecha Yoga. Apoparam Mudam Purvam Upetya Yoga. Maya Balena Munayas Tarato Vikuntam. Maya Balena Munayastadato Vikuntam. Tadvishvagurvati Kritam Bhuvanayakavanjam. Tad Vishvagurvati Kritan Bhuvanayaka Vanyan. Devyam Vichita Vibhutapya Vimana Shochihi. Devyan Vichitra Vibudagriya Vimana Shochihi. Apoparam Mudam Purvam Upetya Yoga. Apu Paran Mudamapurvam Upecha Yoga. Maya Balena Munayastadato Vikuntam. Maya Balena Munayas Tarato Vikuntam. Vilapati Prabhu. Tadvishvagurvati Kritam Bhuvanayakavanjam. Tad Vishvagurvati Kritan Bhuvanayaka Vanyan. Divyam Vichitra Vibhudagriya Vimana Shochihi. Devyan Vichitra Vibudagriya Vimana Shochihi. Apupuram Mudamapurvam Upetya Yoga. Apu Paran Mudamapurvamadvipit. No, excuse me. Простите. Go ahead. Maya Balena Munayastadato Vikuntam. Maya Balena Munayas Tarato Vikuntam. Tat. Tad, Then. like that. Vishvaguru. Vishvaguru, By the teacher of the universe. by the teacher of the universe, The Supreme Personality of Godhead. the Supreme Personality of God. Учитель Вселенной, Верховная Личность Бога. Adikritam Адикритам predominated. Предамене царствует. Bhavana Бхавана of the planets. of the planets, планет. Eka Эка, alone. Аллах, единственный. Vandyam Вандя, worthy to be worshipped. worthy to be worshipped. Достойный поклонения. Divya Девья, spiritual. spiritual, духовный. Vichitra Вичита, highly decorated. highly decorated, великолепно украшенный. Vibhodagriya Vibhutagya, of the devotees who are the best of the learned. of the devotees who are the best of the learned. Преданных, которые являются лучшими из всех мудрецов. Vimana Vimana, of the airplanes. of the airplanes. Воздушных кораблей. Shochihi Шочиги, illuminated. illuminated, озарявших. Apuhu Апоху, attained. attained, достигли. Param Парам, the highest. highest, высшего. Modam Мудам, happiness. happiness, счастье. Apurvam Апурвам, unprecedented. unprecedented, ни с чем не сравнимого. Upetya Петя, having attained. having attained, достигнув. Yogamaya Йога Майя, by spiritual potency. by spiritual potency. Духовной энергии. Balena Валена, by the influence. by the influence. Влияние. Munayaha Мунаха, the sages. the sages, мудрецы. Tat Тат, Vaikunta. Вайкунха, Вайкунха. Ato Атхо, that. тот. To. Vikuntam Вайкунхам, Vishnu. Вишну. Вишну. Vishnu.
Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thus the great sages, Sanaka, Sanatan, Sanandana, and Sanat Kumar, upon reaching the above-mentioned Vaikuntha in the spiritual world by dint of their mystic yoga performance, perceived unprecedented happiness. They found that the spiritual sky was illuminated by highly decorated airplanes, piloted by the best devotees of Vaikuntha, and was predominated by the Supreme Personality of Godhead. Итак, когда великие мудрецы Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар с помощью мистической йоги достигли описанной выше Вайкунтхи, которая находится в духовном небе, они ощутили ни с чем не сравнимое блаженство. Они увидели, что духовный мир освещен сиянием богато украшенных воздушных кораблей, которыми управляют лучшие преданные Вайкунтхи, и что там царствует Верховная Личность Бога. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The Supreme Personality of Godhead is one without a second. Господь, Верховная Личность Бога, один, и Ему нет равных. He is above everyone. Он стоит над всеми живыми существами. No one is equal to him, nor is anyone greater than him. На свете нет никого, равного Ему или более великого, чем Он. Therefore, he is described here as Vishvaguru. Поэтому здесь Его называют Вишвагуру. He is the prime living entity of the entire material and spiritual creation and is Bhuvanaika Vandyam, the only worshipable personality in the three worlds. Он главное живое существо в материальном и духовном творении. Поэтому Его называют Бхуванайка Вандьям, что значит единственный во всех трех мирах, кто достоин поклонения. The airplanes in the spiritual sky are self-illuminated and are piloted by great devotees to the Lord. Воздушные корабли на Вайкунтхе излучают сияние, и ими управляют великие преданные Господа. In other words, in the Vaikuntha planets, there's no scarcity of the things which are available in the material world. They are available, but they are more available because they are spiritual and therefore eternal and blissful. Иначе говоря, на планетах Вайкунтхи ни в чем нет недостатка. Там есть всего, что существует в материальном мире. Но все это имеет гораздо большую ценность, так как является духовным, а потому вечным и исполненным блаженства. In the material world, we also fly on airplanes. В материальном мире мы тоже летаем на самолетах. But who can remember flying on a blissful airplane? Но вы хоть раз помните, чтобы полет на самолете приносил блаженство? Or an airplane that's self-illuminated? Или чтобы этот самолет был самосветящимся? The sages felt an unprecedented happiness because Vaikuntha was not predominated by an ordinary man. Попав на Вайкунтху, мудрецы ощутили ни с чем не сравнимое блаженство, потому что Вайкунтхой правит необыкновенный человек. The Vaikuntha planets are predominated by expansions of Krishna, who are differently named as Madhusudana, Madhava, Narayan, Pradyumna, etc. На планетах Вайкунтхи царствуют экспансии Кришны, известные под разными именами. Мадхусуданы, Мадавы, Нараяны, Прадьюмны и так далее. These transcendental planets are worshipable because the personality of Godhead personally rules them. Эти трансцендентные планеты являются объектом поклонения для всех живых существ, поскольку ими управляет сам Господь, Верховная Личность Бога. It is said here that the sages reached the transcendental spiritual sky by dint of their mystic power. Здесь сказано, что мудрецы достигли трансцендентного духовного неба с помощью своих мистических сил. That is the perfection of the yoga system. В этом, по сути дела, заключается высшая цель йоги. The breathing exercises and disciplines to keep health in proper order are not the ultimate goals of yoga perfection. Дыхательные и физические упражнения, которые выполняют для того, чтобы укрепить здоровье, не являются конечной целью и совершенством йоги. The yoga system, as generally understood, is Ashtanga yoga or Siddhi, eightfold perfection in yoga. Говоря о йоге, обычно имеют в виду аштанга-йогу или сидхи, 8 ступеней мистического совершенства. By dint of perfection in yoga, one can become lighter than the lightest and heavier than the heaviest. One can go wherever he likes and can achieve opulences as he likes.
Овладев совершенством йоги, человек может стать легче самого легкого и тяжелее самого тяжелого. Он может отправиться куда пожелает и стать обладателем каких угодно богатств. There are 8 such perfections. Всего существует 8 подобных совершенств. The rishis, the 4 Kumaras, reached Vaikuntha by becoming lighter than the lightest and thus passing over the space of the material world. Риши, 4 кумаров, достигли Вайкунтхи, став легче легкого и выйдя таким образом за пределы материального космоса. Let's see where we got. I got lost. Modern mechanical space vehicles are unsuccessful because they cannot go to the highest region of this material creation, and they certainly cannot enter the spiritual sky. От современных механических космических кораблей мало толку, поскольку они не способны подняться даже в высшие сферы материального космоса, не говоря уже о том, чтобы достичь духовного неба. We learned this fact also from an incident concerning Durvasa Muni and Maharaj Ambarish. Примером тому может служить история с Дурвасой Муни и Махараджей Амбаришей. It is understood that in 1 year, Durvasa Muni traveled everywhere, excuse me, and went into the spiritual sky to meet the Supreme Personality of Godhead, Narayan. Дурваса Муни целый год путешествовал по Вселенной и в конце концов достиг духовного неба, где встретился с Верховной Личностью Бога, Нараяной. By present standards, scientists calculate that if one could travel at the speed of light, it would take 40,000 years to reach the highest planet of this material world. По расчетам современных ученых, космическому кораблю, путешествующему со скоростью света, понадобится 40 тысяч лет, чтобы достичь высшей планеты материального мира. But the yoga system can carry one without limitation or difficulty. Но методы йоги позволяют человеку без особого труда и ограничений перемещаться на любые расстояния. Mataji, if there's not enough space out there, you can use the roof also. And also be sure to have a space for us to walk from Dear Prabhu's room onto the balcony. There has to be an aisle. All clothes I have in the room. Okay, is that all right, Dear Prabhu? Yeah, you can, some clothes you can put here, some. Some there. Yeah. And then one bucket and upstairs and one. Okay, where are we? Sorry. Where am I? In this verse, the word Yoga Maya is used. Just a minute. The word Yoga Maya is used in this verse. В данном стихе употреблено слово Yoga Maya. Yoga Maya Balena Vakuntam. The transcendental happiness exhibited in the spiritual world and all other spiritual manifestations there are made possible by the influence of Yoga Maya, the internal potency of the Supreme Personality of Godhead. Трансцендентное блаженство, которым пронизан духовный мир, так же, как и все, что в нем находится, порождено йога-майей, внутренней энергией Верховной Личности Бога. And that's the end of the purport. На этом заканчивается сегодняшний комментарий. So, any questions or realizations? У кого-то возникли вопросы или кто-то хотел поделиться тем, что осознал? Is it, well, if there are spaceships in the spiritual world, does it mean that the residents of the spiritual world use them to travel from one spiritual planet to another? Если в духовном... Can you say that again? I didn't understand. If there are spaceships in the spiritual world, Yeah. does it mean that the residents of the spiritual world use these spaceships to travel from one spiritual planet to another? Yeah, translate. Если в духовном мире есть космические корабли, это значит, что жители духовных планет путешествуют на них с одной духовной планеты на другую? I don't know, Я не знаю. and I don't care, И мне не важно. because knowing that little bit of information is not going to help me at all in my devotional service. Потому что знание этого факта, ответа на этот вопрос, эта информация никак не поможет мне в моем преданном служении. It's an interesting point, but I don't
remember having heard it in either the Bhagavatam or Prabhupada's purports. Это интересный момент, но я не помню, чтобы я слышал хоть что-то об этом ни в Бхагаватам, ни в комментариях Шрилы Прабхупады. My idea is to go there and find out. Я считаю, что лучше всего самому туда попасть и там уже на месте все узнать об этом. Okay? Окей, thank you. On the other hand, I can speculate a little. Но с другой стороны, я могу немножко поспекулировать. Because the planets are eternal, entirely eternal, the residents are eternal, everything's eternal and spiritual, therefore probably yes. Поскольку эти планеты вечны, их жители вечны, и там все духовно, то, скорее всего, да. Why not? Почему бы и нет? Anything else? Что-то еще? Okay, we'll Nothing stop. else. What's that? Nothing else. We'll stop here. Тогда на этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Чай. Махаджити с вами ки джай. Gaur Bhaktavinda ki jai. Namo Vishnuvadaya Krishna Vishnu Samvadi Bhagavane Pachane Nirvishesha Swanivadi Pasnidishtarane. Everyone have a great day in the service of Srila Prabhupada. Thank you. Желаю всем отличного дня в служении Шриле Прабхупаде. Hare Krishna.